Good afternoon everyone. Welcome to Uttam's Academy. Today we are going to discuss about SBI Clerk Prelims Grand Test 12. Okay. Moving to the first question. ఓకే అండి 1 to 5 క్వశ్చన్స్ ప్యాసేజ్ గురించి సో తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాము. ఫస్ట్ మనం 6th క్వశ్చన్ నుండి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే. ఓకే ఆస్పిరెంట్ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. ఓకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ చూద్దాము. ఓకే 6 to 7 questions. Choose the words or word that have been correctly spelled and mark your answer accordingly. అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన 5 ఆప్షన్స్లో ఏదైతే కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ ఉందో దాన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలన్నమాట. ఓకేనా. కరెక్ట్లీ స్పెల్డ్ ఏదైతే కరెక్ట్గా స్పెల్లింగ్ ఉందో దాన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో ఏమేమి ఉన్నాయి చూద్దామండి. బీ టేకెన్, పెడాంటిక్, పాల్టబుల్, అప్గ్రేడ్ అండ్ రెనిగేడ్ అన్నమాట. ఓకేనా. సో ఏదైతే మనకు కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ ఉందో దాన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో ఫస్ట్ వన్ చూద్దాము. బీ టేకెన్ కాదండి, దట్ ఈస్ బీ టోకన్ అన్నమాట. ఓకే. బీ టోకన్ అంటే టు ఇండికేట్. ఓకే దిస్ ఈస్ బీ టోకెన్ అన్నమాట. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ పెడాంటిక్. ఓకే. పెడాంటిక్ ఈస్ కరెక్ట్ అండి. పెడాంటిక్ అంటే ఏంటంటే పేయింగ్ టూ మచ్ అటెన్షన్ టు ద రూల్స్ అన్నమాట. ఓకే. అటెన్షన్ టు ఈవెన్ స్మాల్ రూల్స్, ఏవైనా చిన్న చిన్న రూల్స్ ఉన్నా కూడా దానికి కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపించడం అన్నమాట. ఓకే. అటెన్షన్ చూపించడం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ పాల్టబుల్, దట్ ఈస్ నాట్ పాల్టబుల్, దట్ ఈస్ పాలేటబుల్ అన్నమాట. ఓకేనా. పాలేటబుల్ అంటే ప్లెజెంట్ టేస్ట్, రుచికరమైన. ఓకే. అండ్ అప్ బ్రీడ్ కాదండి, అది అప్ బ్రైడ్ అనమాట. అప్ బ్రైడ్ అంటే ఏంటంటే టు స్కోల్డ్ అనమాట. ఓకే. ఎవరినైనా కొట్టడం. అప్ బ్రైడ్, అప్ బ్రైడ్ అంటే స్కోల్డింగ్ అనమాట. నెక్స్ట్ వన్ రెనిగేడ్. ఓకే. RENEGADE, GEDE కాదు. ఓకేనా. రెనిగేడ్ అంటే ఏంటంటే ఏ పర్సన్ హూ బీట్రేస్ గ్రూప్ అనమాట. ఒక గ్రూప్లో ఉన్నప్పుడు ఆ గ్రూప్ని మోసం చేసే పర్సన్ ఏమంటామంటే రెనిగేడ్ అని అంటామన్నమాట. సో ఆన్సర్ ఏంటి? పెడాంటిక్. ఓకేనా. ఇక్కడ ఉన్న 5 ఆప్షన్స్లో మనకి కరెక్ట్గా స్పెల్ అయిన వర్డ్ ఏంటి అంటే పెడాంటిక్ అనమాట. సో బీ టేకెన్ ఈజ్ రిటర్న్ యాజ్ బీ టోకన్, నాట్ బీ టేకెన్. అండ్ పాల్టబుల్ని పాలేటబుల్ అంటాం అనమాట, విచ్ ఈస్ డెలీషియస్ ఆర్ ప్లెజెంట్ టేస్ట్. ఏదానికన్నా ప్లెజెంట్ టేస్ట్ ఉంటే దాన్ని పాలేటబుల్ డిష్ అని అంటాం. ఓకే. అప్ బ్రైడ్ కాదు, అప్ బ్రైడ్ అనమాట. ఓకే. స్కోల్డింగ్. రెనిగేడ్, రెనిగేడ్ అంటే ఎవరైనా ఒక గ్రూప్లో ఉన్నప్పుడు ఆ గ్రూప్ని మోసం చేస్తే, బీట్రే చేస్తే ఆ పర్సన్ని రెనిగేడ్ అని అంటాం అనమాట. సో పెడాంటిక్ ఇస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్ అండి. బెలీ, అర్మటా, సక్కర్, ఎన్రోచ్మెంట్ అండ్ ఇంపర్చ్యూరబుల్. ఇంపర్చ్యూరబుల్ అనమాట. సో ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి దీంట్లో? ఫస్ట్ చూద్దాం. బెలీ. బెలీ అంటే నాట్ YEBELIE అనమాట. బెలీ అంటే గివ్ ఏ ఫాల్స్ ఇంప్రెషన్ అనమాట. ఫాల్స్ ఇంప్రెషన్, ఫాల్స్ ఇంప్రెషన్ ఇవ్వడం, దాన్ని బెలీ అని అంటాం. నాట్ ఇక్కడ వై ఉండడం అవసరం లేదనమాట. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అర్మటా. అర్మటా కాదు, అర్మదా. అర్మదా అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ షిప్స్ అనమాట. దట్ ఈస్ ఫ్లీట్ ఆఫ్ షిప్స్. ఆ ఫ్లీట్ని అర్మదా అని అంటాం అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సక్కర్, SUCC, వార్. సక్కర్ అంటే ఎవరంటే హెల్ప్
ఇన్ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్స్. ఎవరైతే మనకి డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్స్లో హెల్ప్ చేస్తారో వాళ్ళని సక్కర్ అని అంటాం అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఎన్రోచ్మెంట్, ENCROACHMENT, ఎన్రోచ్మెంట్. ఎన్రోచ్మెంట్ అంటే టేకింగ్ ఓవర్ సమ్వన్స్ ల్యాండ్ ఆర్ టేకింగ్ ఓవర్ సమ్వన్స్ ప్రాపర్టీ. టేకింగ్ ఓవర్ సమ్వన్స్ ల్యాండ్ ఆర్ ప్రాపర్టీ అంటే ఆక్రమించుకోవడం అనమాట, దాన్ని ఎన్రోచ్మెంట్ అని అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇంపర్చ్యూరబుల్. ఇంపర్చ్యూరబుల్ అంటే ఏంటంటే కామ్, imperturbable is called calm అన్నమాట. సో మనకి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ? ఆప్షన్ 4 అన్నమాట. 4th ఆప్షన్ అనేది కరెక్ట్, ఎన్రోచ్మెంట్. సో ఇక్కడ వై అవసరం లేదు మనకి, బెల్లి అంటే అర్మధ అంటే టీ బదులు మనం డి రాయాలి, అండ్ సక్కర్ అంటే CCOR అన్నమాట, అండ్ imperturbable. ఓకే, imperturbable, BABLE. సో మనకి 4th ఆప్షన్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట. ఎస్, ఆస్పిరెంట్ గారు కరెక్ట్ అండి. నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఏ క్లాస్ టెస్ట్. ఓకేనా? ఓకే, క్లాస్ టెస్ట్ చూద్దామండి. సో 8 to 12 questions is from 8 to 12 questions are from class test. First చూద్దాం. A vaccine under ordinary circumstances has dash for the realms of health and medicine. ఓకే, వ్యాక్సిన్ అనేది నార్మల్ కండిషన్స్లో, ఓకే, ఆర్డినరీ కండిషన్స్ ఆర్ ఆర్డినరీ పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు ఏంటి, హ్యాస్ డాష్ ఫర్ ద రిమ్స్ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ మెడిసిన్. ఓకే, నార్మల్ కండిషన్లో హెల్త్కి మెడిసిన్కి సంబంధించింది మాత్రమే వ్యాక్సిన్ అని అంటున్నారు. హ్యాస్ డాష్ ఫర్, ఓకే, సబ్వర్షన్స్, ఇంప్లికేషన్స్, ఎక్స్ప్రెషన్స్, డినౌన్సియేషన్ అండ్ డిస్అప్రూవల్ అన్నమాట. ఓకే, చూద్దాం. సబ్వర్షన్స్ అంటే ఏంటి అంటే, సబ్వర్షన్స్ అంటే యాక్షన్స్ ఇంటెండెడ్ టు వీకెన్ ద గవర్నమెంట్. అల్లర్లు చేస్తుంటారు కదా, ఇంటెండెడ్ టు వీకెన్ ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ సబ్వర్షన్స్ అన్నమాట. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇంప్లికేషన్స్. ఇంప్లికేషన్స్ అంటే ఎఫెక్ట్స్ అన్నమాట, ప్రభావాలు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటే మన ఫీలింగ్ని తెలిపేదే ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ అన్నమాట. ఓకే, ఎక్స్ప్రెసింగ్ ద ఫీలింగ్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డినౌన్సియేషన్. ఓకే, డినౌన్సియేషన్ అంటే ఏంటి అంటే కండెమ్న్ అన్నమాట. కండెమ్న్ అంటే ఏంటి, ఖండించడం. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డిస్అప్రూవల్. డిస్అప్రూవల్ అంటే రిజెక్షన్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట. సో మనకి ఇక్కడ 8th వన్కి ఏది కరెక్ట్గా ఫిట్ అవుతుందండి? ఏ వ్యాక్సిన్ అండర్ ఆర్డినరీ సర్కమ్స్టాన్సెస్ హ్యాస్ effects. Okay, has effects for the realms of health and medicine, has implications. Okay na? ఓకే, నార్మల్ కండిషన్స్లో వ్యాక్సిన్ అనేది హెల్త్కి మెడిసిన్కి సంబంధించింది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. బట్ దీస్ ఆర్ నాట్ ఆర్డినరీ టైమ్స్. కానీ ఇవి ఆర్డినరీ టైమ్స్ కావు అంటున్నారు. ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ COVID-19 వ్యాక్సిన్స్ ఇంటూ ఎ టూల్ ఆఫ్ డిప్లొమసీ ఈజ్ ఎ డాష్ టు ద యూనిక్నెస్ ఆఫ్ ద ఆర్ అంటున్నారు అనమాట. ఓకే, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ COVID-19 వ్యాక్సిన్స్ ఇంటూ ఏ టూల్ ఆఫ్ డిప్లొమసీ. టూల్ ఆఫ్ డిప్లొమసీ అంటే ఏంటి అంటే, మనకి పక్కన కంట్రీస్ ఉంటాయి కదా, వాళ్ళతో మంచి రిలేషన్స్ని పెంచుకోవడానికి మనం వాళ్ళకి ఏమైనా కావాలంటే ఇవ్వడాన్ని టూల్ ఆఫ్ డిప్లొమసీ అని అంటాం అనమాట. ఓకే, టు మెయింటైన్ గుడ్ రిలేషన్స్ విత్ అవర్ నైబరింగ్ కంట్రీస్. మనకి ఏముంటే వాళ్ళకి ఏం కావాలంటే అది మనం ఇవ్వడాన్ని ఏమంటామంటే టూల్ ఆఫ్ డిప్లొమసీ అని అంటాం అనమాట. ఓకేనా? సో COVID-19 vaccines into a tool of diplomacy is a dash to the uniqueness of the hour. Okay, 9th one, sudden అంటే ఏంటి? సడన్ అంటే అనుకోకుండా అన్నమాట. ఓకేనా? ఎగ్జిస్టెన్స్. ఓకే, ఎగ్జిస్టెన్స్ అంటే స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ అలైవ్.
alive, and sudden అంటే happen quickly, and absolute అంటే ఏంటి కరెక్ట్ అని అర్థం అన్నమాట. అండ్ డెస్పోటిక్, ఓకేనా. డెస్పోటిక్ అంటే ఏంటి అంటే అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ టెస్టమెంట్ అన్నమాట. ఓకే, టెస్టమెంట్ అంటే ఏంటి అంటే స్ట్రాంగ్ ప్రూఫ్ ఆర్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ సంథింగ్. ఓకేనా, చూడండి, ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ COVID-19 vaccines into a tool of diplomacy is a టెస్టమెంట్ అన్నమాట. ఓకే, స్ట్రాంగ్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ టు ద యూనిక్నెస్ ఆఫ్ ద ఆర్ అన్నమాట. అంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితులకి COVID-19 అనేది టూల్ ఆఫ్ డిప్లొమసీగా మనం వాడుతున్నాము అని చెప్తున్నారు. సో ఇట్ హ్యాస్ బీన్ రిపోర్టెడ్ దట్ ఇజ్రాయెల్ obtained the release of one of its prisoners after agreeing to finance an unspecified number of coronavirus vaccines. ఓకేనా, ఏమైందంటే ఏం రిపోర్ట్ వచ్చింది అంటే ఇజ్రాయిల్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ప్రిజనర్స్ అన్నమాట. ఓకే, వాళ్ళ ప్రిజనర్స్ ఏంటి విడిపించుకోవడానికి, ఓకే, Israel obtained the release of one of its prisoners after agreeing to the finance of unspecified number of coronaviruses for its సిరియా. ఓకేనా, సిరియాకి చాలా అన్కౌంటబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ కరోనా వ్యాక్సిన్స్ ఇవ్వడానికి ఒప్పుకుందనమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళ ప్రిజనర్స్, వాళ్ళ కంట్రీలో ఉన్న వన్ ఆఫ్ ద ప్రిజనర్స్ని విడిపించడానికి. ఓకేనా, సో 10th one, Israel obtained the release of one of its prisoners after agreeing to finance an unspecified number of అంటే చాలా ఓకే లెక్కలేనన్ని కరోనా వైరస్ వ్యాక్సిన్స్ ఫర్ ఇట్స్ డాష్ రెటిసెన్స్, పర్టిక్యులర్, అడ్వైజరీ, హెసిటెన్సీ అండ్ ఎగ్జెప్షన్ అన్నమాట. ఓకే, రెటిసెన్స్ అంటే ఏంటంటే సైలెన్స్, పర్టిక్యులర్ అంటే స్పెసిఫిక్, ఓకే, అడ్వర్సరీ అంటే ఏంటంటే ఎనిమీ ఆర్ అపోనెంట్, హెసిటెన్సీ అంటే డౌట్ అన్నమాట. ఓకేనా, ఎగ్జెంప్షన్ అంటే మనకు అందరికీ తెలుసు కదా, ఎక్స్క్లూడింగ్, నాట్ ఇంక్లూడింగ్. ఎగ్జెంప్షన్ అంటే ఎక్స్క్లూడింగ్ అన్నమాట. ఓకేనా, అది కాకుండా అని అర్థం అన్నమాట. సో మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి, అడ్వైజరీనే కదా. ఓకేనా, ఫర్ ఇట్స్ అడ్వర్సరీ సిరియా అనేది ఎనిమీ కదా. ఓకేనా, సిరియా అనేది ఇజ్రాయెల్కి ఎనిమీ, బట్ కరోనా వ్యాక్సిన్స్ టూల్ ఆఫ్ డిప్లొమసీగా వాడుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఎన్ని కావాలంటే అన్ని కరోనా వ్యాక్సిన్స్ ఇచ్చి వాళ్ళ ప్రిజనర్స్ ని విడిపించుకుంటున్నారు అనమాట. సో నెక్స్ట్, ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఇండియా టూ హ్యాస్ నాట్ బీన్ అవర్స్ టు యూజ్ వ్యాక్సిన్ డిప్లొమసీ టు ఇట్స్ అడ్వాంటేజ్. ఓకే, ఇండియా కూడా టూల్ ఆఫ్ డిప్లొమసీ, అది వ్యాక్సిన్ డిప్లొమసీ వాడడానికి ముందు వరుసలో ఉంది అని చెప్తున్నారు. న్యూ ఢిల్లీ హ్యాస్ డాష్ ఇట్స్ రీజనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండింగ్ బై సెండింగ్ ఫ్రీ కోవిడ్ మెడికేషన్ టు నేపాల్, శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్, మయన్మార్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అండ్ సీచెల్లీస్. ఓకేనా, ఇండియా కూడా యూజ్ చేసుకుంటుంది అనమాట వ్యాక్సిన్ డిప్లొమసీని. కాబట్టి న్యూఢిల్లీ హ్యాస్ డాష్ ఇట్స్ రీజనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండింగ్, న్యూఢిల్లీ కూడా పంపించింది అనమాట. సో బోల్స్టర్డ్ అంటే ఏంటి, సపోర్టెడ్, అండ్ ఎంఫసైజ్డ్ అంటే గేవ్ స్పెషల్ ఇంపార్టెన్స్ టు ఆర్ గివ్ స్పెషల్ ఇంపార్టెన్స్ టు. అండ్ ఎంకరేజ్డ్ అంటే మోటివేట్ చేయడాన్ని ఎంకరేజ్మెంట్ అని అంటారనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, డిస్రిపేర్ అంటే ఇన్ డ్యామేజ్డ్ కండిషన్ అని అర్థం.
అండ్ ఎగ్జార్టెడ్. ఓకేనా, ఎగ్జార్టెడ్ అంటే ఏంటి? అడ్వైజ్డ్. సో న్యూ ఢిల్లీ హ్యాస్ సపోర్టెడ్ కదా, కాబట్టి బోల్స్టర్డ్ అనమాట. ఓకేనా, అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, దట్ ఇండియా రిమైన్స్ keen to maintain this momentum was dash from the Prime Minister's welcome comments that were made at a recent workshop that attended by health and diplomatic representatives of a number of Asian nations, including significantly Pakistan. Okay na, India remains keen to maintain this momentum was evident. Okay, evident, క్లియర్. అది ఎప్పుడు క్లియర్ అయింది? ఇండియా కూడా వ్యాక్సిన్ డిప్లొమసీని యూజ్ చేసుకుంటుంది అన్నది, అంటే పిఎం కూడా దాని గురించి ప్రస్తావించినప్పుడు మనం కూడా వ్యాక్సిన్ డిప్లొమసీని ఫాలో అవుతున్నాము అని క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో 12th వన్ ఈజ్ ఆప్షన్ 4 అనమాట. సో క్లాస్ టెస్ట్ అనేది వ్యాక్సినేషన్ గురించి చెప్పారండి, కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ గురించి చెప్పారు, అండ్ టూల్ ఆఫ్ డిప్లొమసీ గురించి చెప్పారు. ఓకేనా, సో 12th క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ 4. నెక్స్ట్ వన్, 13th to 15th questions చూద్దాం. In the following questions, a sentence with 4 highlighted words is given. Choose which of the following pairs should be interchanged to make the sentence meaningful. If the sentence is correct as it is, your answer is 5. అంటే మనం ఏం చేయాలి అంటే ఇక్కడ బోల్డ్ లెటర్స్ ఇచ్చింటారు కదా, బోల్డ్ లెటర్స్ని స్వాప్ చేయాలన్నమాట కరెక్ట్ మీనింగ్ రావాలంటే, అంటే ఇంటర్చేంజ్ చేయాలి. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇంటర్చేంజ్ చేయడం అవసరం లేదు అనుకుంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి? నో చేంజ్ రిక్వైర్డ్ అనేది ఆప్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఆర్గ్యుమెంటేటివ్ ఇండియన్స్ మస్ట్ మార్జినల్స్ యాజ్ క్లైమేట్ చేంజ్ యాక్టివిస్ట్ అండ్ అర్బన్ నక్సల్స్ టు ప్రొటెక్ట్ ద రైట్స్ ఆఫ్ ప్లానెట్ అండ్ ద ఫేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ items of little concern to the present ruling classes. Okay, so మనకి ఏది చేంజ్ చేయొచ్చు అని అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు? ఆర్గ్యుమెంటేటివ్ ఇండియన్స్ మస్ట్ మార్జినల్స్. ఓకేనా, మార్జినల్స్ అంటే ఏంటి? మార్జినల్స్ మీన్స్ డిస్అడ్వాంటేజ్డ్ గ్రూప్స్ అన్నమాట. డిస్అడ్వాంటేజ్డ్ గ్రూప్స్. ప్రొటెక్ట్ అంటే రక్షించడం. ఓకేనా, రిటర్న్ అంటే ఏంటి? రిటర్న్ అంటే మళ్ళీ రివర్స్లో అని అర్థం అనమాట. రూలింగ్ అంటే తెలుసు, పాలించడం. ఓకేనా, సో ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే ఆర్గ్యుమెంటేటివ్ ఇండియన్స్ మస్ట్ రిటర్న్ యాజ్ క్లైమాటిక్ చేంజ్ యాక్టివిస్ట్. ఓకేనా, ఏ అండ్ సి చేంజ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, ఏ అండ్ సి, బికాస్ చూడండి, ఆర్గ్యుమెంటేటివ్ ఇండియన్స్ మస్ట్ రిటర్న్ యాజ్ క్లైమేట్ చేంజ్ యాక్టివిస్ట్ అండ్ అర్బన్ నక్సల్స్ టు ప్రొటెక్ట్ ద రైట్స్ ఆఫ్ ద ప్లానెట్ అండ్ ద ఫేట్ ఆఫ్ మార్జినల్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ లిటిల్ కన్సర్న్ టు ద ప్రెజెంట్ రూలింగ్ క్లాసెస్. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనకి కరెక్ట్ మీనింగ్ అనేది ఉందన్నమాట ఇందులో. ఓకేనా, సో దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఏ అండ్ సి కదా, ఏ అండ్ సిని స్వాప్ చేస్తే మనము కరెక్ట్ మీనింగ్ ఉన్న సెంటెన్స్ అనేది వస్తుంది అనమాట. సో ఆర్గ్యుమెంటేటివ్ ఇండియన్స్ అంటే వాదించే భారతీయులు. ఓకే, వాదించే భారతీయులు వాతావరణ మార్పు యాజ్ క్లైమేట్ చేంజ్ యాక్టివిస్ట్స్. ఓకే, క్లైమేట్ చేంజ్ యాక్టివిస్ట్గా అండ్ అర్బన్ నక్సల్స్గా మారి టు ప్రొటెక్ట్ ద రైట్స్ ఆఫ్ ద ప్లానెట్. ఓకే, మన ప్లానెట్ యొక్క రైట్స్ని కాపాడి అండ్ ద ఫేట్ ఆఫ్ మార్జినల్స్. ఓకేనా, మన భూమి హక్కులని, ఓకే, అండ్ రైట్స్ ఆఫ్ మార్జినల్స్ అన్నమాట. డిసడ్వాంటేజ్ పీపుల్ గురించి కూడా పోరాడితే బాగుంటుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఓకే, దీస్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ లిటిల్ కన్సర్న్ టు ద ప్రెజెంట్. ఓకే, ఫేట్ ఆఫ్ మార్జినల్స్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ లిటిల్ కన్సర్న్ టు ద ప్రెజెంట్ రూలింగ్ క్లాస్. అంటే ప్రెజెంట్ రూలింగ్ క్లాస్కి ఇలాంటివన్నీ ఏమీ పట్టవు అంటున్నారు అనమాట. ఓకే, ప్లానెట్ రైట్స్ గురించి కానీ, ఓకే, క్లైమేట్ చేంజెస్ గురించి కానీ, దీని గురించి కానీ ఏమీ పట్టవు అంటున్నారు. సో ఏ అండ్ సిని స్వాప్ చేస్తే మనం కరెక్ట్ మీనింగ్ అనేది వస్తుందన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం.
Mr. Modi's idea of a shared pedestal to make on the pandemic has the broad to become a truly potential representative Asian alliance, leading to a possible reduction in mutual animosities. Modi's idea of a shared pedestal. Okay, pedestal ante base or support. Base or support to take on the pandemic has the broad ante enti వైడ్. ఓకేనా, వైడ్ గా ఆలోచించడం, బ్రాడ్ మైండెడ్ అంటాం కదా అలా. ఓకే, పొటెన్షియల్ అంటే ఏంటి, స్ట్రెంగ్త్. అండ్ యానిమోసిటీస్, యానిమోసిటీస్ అంటే ఏంటి అంటే హేట్రెడ్. సో ఇక్కడ ఏవి స్వాప్ చేస్తే మనకి కరెక్ట్ మీనింగ్ అనేది వస్తుంది? ఏది స్వాప్ చేస్తే మనకి కరెక్ట్ మీనింగ్ అనేది వస్తుందండి ఇక్కడ? ఓకే, ఏ అండ్ డిని స్వాప్ చేస్తే కరెక్ట్ మీనింగ్ వస్తుంది అనమాట మనకి. ఓకేనా, మిస్టర్ మోడీస్ ఐడియా ఆఫ్ ఏ షేర్డ్ animosities to take on the pandemic has the broad to become a truly potential representative Asian alliance, leading to a possible reduction in the mutual pedestal. Okay na? So A and D is the correct answer. Okay, enti Modi, Mr. Modi ఏం చేశారు, పాండమిక్. ఓకేనా, పాండమిక్ ని ఎదుర్కోవడానికి యునైటెడ్ చేశారనమాట. ఓకే, యునైటెడ్ ఏషియన్ అలియన్స్. యునైటెడ్ ఏషియన్ అలియన్స్, అలియన్స్ అంటేనే మొత్తం అన్ని కలిసి ఉండడం అనమాట. ఓకే, కలిసి ఉండి మనం ఎదుర్కోవాలి అనే ప్రయత్నము నిజమైన లీడింగ్ టు ఏ పాసిబుల్ రిడక్షన్ ఇన్ మ్యూచువల్ అనిమోసిటీస్ అనమాట. అంటే అలా అందరు కలిసి మనము COVID-19 అనేది ఎదుర్కొంటే మనకి హేట్రెడ్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది అనమాట. పాసిబుల్ రిడక్షన్ ఇన్ మ్యూచువల్ అనిమోసిటీస్. సో ఏ అండ్ డి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి 14th క్వశ్చన్ కి. సో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. కన్సిడరింగ్ ద మెంటల్లీ ఇల్, వియర్డ్ అండ్ అబ్నార్మల్ అండ్ రిప్రజెంటేషన్ దెమ్ కపుల్డ్ విత్ ద మీడియా segregating of mental illness as violent and paranormal perpetuates the myth that mental illness and motherhood do not mix అన్నమాట. కన్సిడరింగ్ ద మెంటల్లీ ఇల్, వియర్డ్ అంటే మెంటల్లీ డిస్టర్బ్డ్ అండ్ అబ్నార్మల్ అండ్ రిప్రజెంటేషన్, ఇది తప్పు కదా, ఇక్కడ మనకి మీనింగ్ లెస్ గా ఉందన్నమాట. సో ఏని మనం స్వాప్ చేయాలి. మనకి మెంటల్లీ అన్స్టేబుల్ పర్సన్స్ గురించి చెప్తున్నారు. సో అబ్నార్మల్ అండ్ సో ఏది మనం స్వాప్ చేయొచ్చు, అబ్నార్మల్ అండ్ సెగ్రిగేటింగ్. సెగ్రిగేటింగ్ అంటే ఏంటి, సపరేటింగ్ అన్నమాట. ఓకే, చూడండి, మెంటల్లీ ఇయర్డ్ అండ్ అబ్నార్మల్ పీపుల్ ని సెగ్రిగేట్ చేస్తే, సెగ్రిగేటింగ్ దెమ్ అంటే బి అండ్ ఏని స్వాప్ చేయొచ్చు అనమాట మనం. ఓకే, సో బి అండ్ ఏ అండ్ బి. Okay, segregating them coupled with the media representation of mental illness as violent and paranormal perpetuates the myth that the mental illness and motherhood do not mix anamata. Okay na, so ikkada chuddamandi మీనింగ్ చూద్దాం. కన్సిడరింగ్ ద మెంటల్ ఇల్, వియర్డ్. ఓకే, మెంటల్ ఇన్బ్యాలెన్స్ అండ్ అబ్నార్మల్ అండ్ సెగ్రిగేటింగ్ దెమ్. ఓకే, మెంటల్లీ ఇల్ పర్సన్స్ ని అండ్ నార్మల్ బిహేవియర్ లేకుండా అబ్నార్మల్ పర్సన్స్ ని సెగ్రిగేట్ చేసి అండ్ కపుల్డ్ విత్ ద మీడియా రిప్రజెంటేషన్. అండ్ మీడియా ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి అని అంటే మెంటల్ ఇల్నెస్ as violent and paranormal perpetuates. Paranormal perpetuates అంటే కంటిన్యూస్. ఓకేనా, ఇది మెంటల్ ఇల్నెస్ చాలా
క్రూరంగా ఉంటుంది, వాయిలెంట్ గా ఉంటుంది అనేది రిప్రజెంట్ చేశారు అని అంటే ఇట్ కంటిన్యూస్ ద మిత్, ఇట్ పర్పెక్చుయేట్స్. ఏ మిత్, ఏ మూఢనమ్మకం అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది అంటే దట్ మెంటల్ ఇల్నెస్ అండ్ మదర్హుడ్ డు నాట్ మిక్స్. మెంటల్ ఇల్నెస్, మదర్హుడ్ అనేవి రెండు కలవవు అనే మిత్ అనేది ఎప్పటికీ అలానే ఉంటుంది, కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఏ అండ్ బి అనేది మనకి స్వాప్ చేస్తే కరెక్ట్ సెంటెన్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో 15th వన్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 4 అన్నమాట. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. సో లైవ్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకేనా. సో 16th to 20 క్వశ్చన్స్ అండి. Read each part of the sentence to find out if there is any error. The error, if any, will be in one part of the sentence. Find the error and mark your answer. Okay na? Okay. Error ఐడెంటిఫికేషన్ అనమాట. ఓకేనా. సో ఎక్కడైతే ఎర్రర్ ఉందో అది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో సెంటెన్స్ చూద్దాం. ది ESOP ఆప్షన్ ఎన్ష్యూర్స్ దట్ దెర్ ఈస్ ఆల్సో అన్ ఆపర్చునిటీ టు జనరేట్ వెల్త్ అండ్ బీ పార్టిసిపెంట్స్ ఇన్ ఫోన్పేస్ గ్రోత్ స్టోరీ ఫర్ ఆల్ ఎంప్లాయీ. ఓకే. ఎక్కడ ఎర్రర్ ఉందండి? 16th వన్. సో ESOP ఆప్షన్ ఏం ఎన్ష్యూర్ చేస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ అన్ ఆపర్చునిటీ. ఏం అవకాశం ఉందంట? టు జనరేట్ వెల్త్ అండ్ బీ పార్టిసిపెంట్స్ ఇన్ ఫోన్ పేస్ గ్రోత్ స్టోరీ ఫర్ ఆల్ ఎంప్లాయీ. ఇది మనకి రాంగ్ అనమాట. ఫర్ ఆల్ ఎంప్లాయీ అంటామా మనం? ఫర్ ఆల్ ఎంప్లాయీస్ అంటామా? యూజువల్గా ఆల్ ఎంప్లాయీస్ అనే అంటాం. ఓకేనా. సో ఎర్రర్ ఎక్కడుంది? డి సెగ్మెంట్ లో ఎర్రర్ ఉంది కాబట్టి 16th వన్ ఎర్రర్ ఈస్ ఇన్ డి. దట్ ఈస్ ఆల్ ఎంప్లాయీ కాదు, ఆల్ ఎంప్లాయీస్ అన్నమాట. సో డి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి. డి సెగ్మెంట్ లో ఉంది గ్రోత్ స్టోరీ ఆఫ్ ఆల్ ఎంప్లాయీ అనేది. ఓకేనా. ఎస్. సో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. After joining another group, the kid realizes that toppling the government may not be so good idea. Okay na? వేరే గ్రూప్ లో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఆ కిడ్ కి ఏం తెలిసిందంట? గవర్నమెంట్ ని టాప్లింగ్ అంటే కూల్చివేయడం అనేది అంత మంచి ఐడియా కాదు అని తెలిసిందంట. సో చెప్పండి ఇక్కడ ఎక్కడుందండి ఎర్రర్? ఆఫ్టర్ జాయినింగ్ అనదర్ గ్రూప్ ద కిడ్ రియలైజెస్ that toppling the government may not be so a good idea. ఈజీగానే ఐడెంటిఫై చేయొచ్చండి. ఎక్కడుంది ఎర్రర్? 17th క్వశ్చన్. సో సెగ్మెంట్ డి చూడండి. ఓకేనా. సెగ్మెంట్ డిలో నాట్ బి సచ్ ఏ గుడ్ ఐడియా. ఓకే. సో ఏ గుడ్ ఐడియా కాదు, సచ్ ఏ గుడ్ ఐడియా. సో 4th ఆప్షన్ 17th వన్ కి డి సెగ్మెంట్ లో ఎర్రర్ ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ 4 అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఎస్ అండి, గురుస్వామి గారు కరెక్ట్. ఆప్షన్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే. కీప్ ఆన్సరింగ్ అండి. ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. The employees are drawing salaries of 2012 and the management is not willing to initiate even preliminary talks on wage revision. Okay, employees are drawing salaries of 2012 అంటే employees still ఇంకా 2012 లో ఉన్న సాలరీసే తీసుకుంటున్నారనమాట. అండ్ ద మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ నాట్ విల్లింగ్ టు ఇనిషియేట్ ఈవెన్ ప్రిలిమినరీ టాక్స్. అంటే 2012 ఉన్న సాలరీస్ ఎంప్లాయీస్ తీసుకుంటున్నా కూడా మేనేజ్మెంట్ అనేవి ఇనిషియల్ టాక్స్ కూడా చేయట్లేదు ఆన్ వేజ్ రివిజన్ అనమాట. సాలరీస్ రివైజ్ చేసి వాళ్ళకి పెంచాలి అన్న ఆలోచన కూడా వాళ్ళకి లేదు అని చెప్తున్నారు. సో ఎక్కడుందండి ఎర్రర్? ఇక్కడ ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఇక్కడ కూడా. ఓకేనా. చదువుతూనే మనకు అర్థమైపోతుంది. సో చూడండి, ద ఎంప్లాయీస్ ఆర్ డ్రాయింగ్ సాలరీస్ ఆఫ్ 2012 ఈస్ కరెక్ట్ అండ్ ద మేనేజ్మెంట్ ఈస్ నాట్ విల్లింగ్ టు ఇనిషియేట్ కాదు, ఇక్కడ నాట్ విల్లింగ్ అని ఉంది. మళ్ళీ ఇక్కడ నో అనే నెగటివ్ సెన్స్ రాదు కదా. నాట్ విల్లింగ్ టు ఇనిషియేట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నాట్ విల్లింగ్ టు ఇనిషియేట్ అన్నారనమాట. సో ఎక్కడుంది ఎర్రర్? ఆప్షన్ సెగ్మెంట్ సిలో ఉంది కాబట్టి సెగ్మెంట్ సి ఎక్కడుంది? ఆప్షన్ 3లో ఉందన్నమాట. సో 3. సో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దామండి.
In an important order on poor people's rights to housing and the government responsibility, the court asked the state government to change its approach to the issue of housing. Okay, చూడండి ఇక్కడ ఆప్షన్లో ఎర్రర్ ఉంది. ఇన్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్డర్ ఆన్ పూర్ పీపుల్స్ రైట్ టు హౌసింగ్ అండ్ ద గవర్నమెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, the court asked the state government to change its approach to the issue of housing. Okay, ఎక్కడుందండి ఎర్రర్? ఇక్కడ 19th క్వశ్చన్లో ఎర్రర్ ఎక్కడుంది? 19th క్వశ్చన్ కూడా మనకి ఈజీగానే ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. చూడండి, ఇన్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్డర్ ఆన్ పూర్ పీపుల్స్ రైట్. ఓకే, పూర్ పీపుల్స్ రైట్ అనే ఇంపార్టెంట్ ఆర్డర్, దట్ ఈస్ హౌసింగ్ ఆన్ గవర్నమెంట్ housing law and the government responsibility is the court asked the state government to change its approach to issue of housing. State government అడిగిందంట ఆ ఇష్యూని, అప్రోచ్ ని ఇష్యూ ఆఫ్ హౌసింగ్ గా మార్చమని. బట్ ఇక్కడ చూడండి, హౌసింగ్ అండ్ ద గవర్నమెంట్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కాదు, గవర్నమెంట్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఆప్షన్ ఏమొస్తుంది? B segment, that is option 2 is the correct answer anamata. So next one, Narayana Swamy should have highlighted the achievements of his government, if any, instead criticizing the center and opposition parties. Okay, Narayana Swamy వాళ్ళ గవర్నమెంట్ లో ఏవైనా అచీవ్మెంట్స్ ఉంటే వాటిని హైలైట్ చేయవలసింది. బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్రిటిసైజింగ్ సెంటర్ అండ్ అపోజిషన్ పార్టీస్, సెంట్రల్ గురించి అండ్ అపోజిషన్ పార్టీస్ గురించి అతను బ్యాడ్ కామెంట్స్ చేసే కంటే వాళ్ళు ఏం అచీవ్ చేశారో దాని గురించి చెప్తే బాగుండేది అని చెప్తున్నారనమాట. సో ఎర్రర్ ఎక్కడుందండి ఇక్కడ? Narayana Swamy should have highlighted the achievements of his government, if any. Okay, achievements of his governments, if any, instead తర్వాత మనకి ఆఫ్ రావాలన్నమాట. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్రిటిసైజింగ్ ద సెంట్రల్ అండ్ అపోజిషన్ పార్టీస్. సో సిలో ఎర్రర్ ఉంది మనకి, ఇక్కడ ఆఫ్ అనేది ఉండాలన్నమాట. సో సి ఎక్కడ ఉంది? ఆప్షన్ 3లో ఉందన్నమాట. సో 28th క్వశ్చన్ కి ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. 21 to 25. ఓకేనా? which of the phrases 1, 2, 3 and 4 should replace the highlighted phrase in the sentence to make it grammatically correct? If the sentence is correct and there is no correction, okay, మనకి ఏమీ అవసరం లేదు, సబ్స్టిట్యూషన్ అవసరం లేదు అంటే మనము నో కరెక్షన్ రిక్వైర్డ్ అనేది ఐడెంటిఫై ఆప్ట్ చేయాలన్నమాట. సో క్వశ్చన్ చూద్దాం. దో హీ హ్యాడ్ నో హార్డ్ డేటా, హిస్ ఇంట్యూషన్ వాస్ దట్ ఇంక్రీజింగ్ హ్యూమన్నెస్ ఇన్ ఎ రోబోట్ వాస్ పాజిటివ్ ఓన్లీ అప్ టు సర్టైన్ అమౌంట్. ఓకే, తన దగ్గర ఎవిడెన్స్ ఏమీ లేనప్పటికీ తను ఏమనుకుంటున్నాడంటే హ్యూమన్నెస్ అనేది రోబోట్లో ఇన్బిల్ట్ చేయడం, ఓకే, హ్యూమన్నెస్ అనేది రోబోట్లో ఇన్బిల్ట్ చేయడం అనేది అంత మంచి విషయం కాదు. ఓకే, అంత మంచి విషయం కాదు, అది కొంతవరకు సమ్ ఎక్స్టెంట్ వరకు కరెక్ట్ అని తను అనుకుంటున్నాడు అనమాట. సో ఏది కరెక్ట్ అవుతుందండి? ఎక్కడ ఎర్రర్ ఉంది? అప్ టు సర్టెన్ అమౌంట్. ఓకే, ఇక్కడ వాళ్ళు మనకి బోల్డ్గా ఇచ్చారు కదా, అప్ టు సర్టెన్ అమౌంట్ అని. దీన్ని మనం up to several amounts, up to the certain amount, up to certain amounts, up to a certain amount and no correction required అన్నారనమాట. సో 21st క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? సో ఆన్సర్ ఈస్ అప్ టు ఏ సర్టైన్ అమౌంట్ అనమాట. ఓకే, నాట్ ఓన్లీ అప్ టు సర్టైన్ అమౌంట్, అప్ టు ఏ సర్టైన్ అమౌంట్ అనేది కరెక్ట్ అనమాట. ఎర్రర్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఉంది. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 4 అనమాట. సో next one, the top court had sought a response from the state government on 2 petitions seeking separate probe by the CBI and NIA into the alleged murder annaru. Okay na, top court has sought a response from the state government, okay,
టాప్ కోర్ట్ ఏం చెప్పిందంటే రెస్పాన్స్ కావాలి అని చెప్పింది అనమాట. 2 పిటిషన్ సీకింగ్ సపరేట్ ప్రోబ్స్, సపరేట్ ఎంక్వైరీ అనమాట బై ద సిబిఐ అండ్ ఎన్ఐఏ ఇంటూ ద అలెజ్డ్ మర్డర్. ఓకేనా, ఇది కరెక్ట్ గా ఉంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి కరెక్షన్ అనేది ఇక్కడ అవసరం లేదనమాట. ఓకే, సో మనకి ఏం ఆప్షన్ కరెక్ట్ అవుతుందంటే ఆప్షన్ 5 ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. And the next question is, the social media major had removed approximately 130 accounts originating in Iran based on informations provided to the company by the FBI అన్నారనమాట. సో ఇక్కడ బోల్డ్ గా ఏమి ఇచ్చారు, ఇన్ఫర్మేషన్స్ ప్రొవైడెడ్. సో చూడండి, ఇన్ఫర్మేషన్స్ ప్రొవైడెడ్ అంటున్నారు. ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఏంటి, ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అన్కౌంటబుల్ నౌన్ అన్నమాట. ఓకే, సో మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ని ప్లూరల్ ఫామ్ లోకి రిప్రజెంట్ చేయలేమన్నమాట. సో ద సోషల్ మీడియా మేజర్ హ్యాడ్ రిమూవ్డ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 130 అకౌంట్స్. సోషల్ మీడియా 130 అకౌంట్స్ రిమూవ్ చేసింది అనమాట, ఒరిజినేటింగ్ ఇన్ ఇరాన్ బేస్డ్ ఆన్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ ప్రొవైడ్ టు ద కంపెనీ బై ఎఫ్బిఏ. సో ఇన్ఫర్మేషన్స్ బదులు మనకి ఏముండాలి, ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉండాలన్నమాట. సో ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడెడ్. సో ఆప్షన్ 2 ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట. ఓకే, ఇన్ఫర్మేషన్ కి సింగులర్ ప్లూరల్ అనేవి ఉండవన్నమాట. సో నెక్స్ట్, Mukesh Goel also attends the meeting, said that his party was in support of the proposal to save new Chandni Chowk Hanuman Temple. ఓకే, ముఖేష్ గోయల్ అంటున్నారు. ముఖేష్ గోయల్ అనేది అలోన్ గా ఇవ్వట్లేదు ఇక్కడ, ముఖేష్ గోయల్ ఆల్సో అంటున్నారు అనమాట. ఓకే, ముఖేష్ గోయల్ ఆల్సో అటెండ్స్ కాదు, ఇక్కడ ఆల్సో వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ ఏముంటుందంటే అటెండింగ్. పార్టిసిపల్ ఫ్రేజ్ అంటారనమాట దీన్ని. ఓకేనా, ఓన్లీ ముఖేష్ గోయల్ అని ఉంటే మనం సింపుల్ ప్రెజెంట్ సింగులర్ వర్బ్ ని యూజ్ చేస్తాము. బట్ ముఖేష్ గోయల్ ఆల్సో అని అంటున్నారు కాబట్టి పార్టిసిపల్ ఫ్రేజ్, దట్ ఈస్ అటెండింగ్ అనమాట. ముఖేష్ గోయల్ ఆల్సో అటెండింగ్ ద మీటింగ్ సెడ్ దట్ హిస్ పార్టీ వాజ్ ఇన్ support of the proposal to save new Chandni Chowk Hanuman Temple. So also attending. Option 2 is the correct answer anamata. Next one, a good leaders has a hunger to further your knowledge and he understand everything in your business anamata. A good leader is, good leader has, good leader is, all good leaders or no correction required. ఏమొస్తుందండి 25th క్వశ్చన్. నాట్ ఏ గుడ్, ఇక్కడ లీడర్స్ అనేది ప్లూరల్ ఫామ్ లో ఉందన్నమాట. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఏ గుడ్ అనేది మనం ఏ గుడ్ అంటే ఒక మంచి అని అర్థం అనమాట. ఏ గుడ్ అనేది ఇక్కడ లీడర్స్ రాదు, లీడర్ అని వస్తుంది. సో లీడర్స్ బదులు ఇక్కడ ఏం రావాలంటే ఏ గుడ్ లీడర్ హ్యాస్ ఎ హంగర్ టు ఫర్దర్ యువర్ నాలెడ్జ్ అండ్ హీ అండర్స్టాండ్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ యువర్ బిజినెస్ అనమాట. ఓకే, ఏ గుడ్ అంటే ఒక మంచి లీడర్ అని అర్థం, నాట్ లీడర్స్. సో ఇక్కడ లీడర్ అని ఉంది. సో ఇక్కడ వర్బ్ కరెక్ట్ గా మ్యాచ్ అయిందనమాట. సింగులర్, లీడర్ సింగులర్ కాబట్టి హ్యాస్ అనే వర్బ్ వచ్చింది, ఏ గుడ్ లీడర్. సో ఆప్షన్ 2 ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట. ఎస్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. 26 to 30 దట్ ఈస్ జంబల్డ్ సెంటెన్సెస్ అనమాట. ఓకే, ఇవి జంబల్డ్ సెంటెన్సెస్, ABCDE అనేవి జంబల్డ్ సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయండి. దీన్ని మనం ఏ విధంగా చేంజ్ చేయాలి అంటే ఒక మీనింగ్ఫుల్ కోహరెంట్ ప్యాసేజ్ లాగా మనం చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుందన్నమాట. సో చూద్దాం ఇంట్రొడక్షన్ సెంటెన్స్ ఏమవుతుందో. ఓకేనా, ఇంట్రొడక్షన్ సెంటెన్స్ ఏమవుతుందో ఫస్ట్ మనం ఐడెంటిఫై చేస్తే దానికి మనం ఇంటర్లింకింగ్ సెంటెన్సెస్ ఐడెంటిఫై చేయడం అనేది చాలా ఈజీ అన్నమాట. ఓకే, ఇన్ ద పాస్ట్ ఛాలెంజెస్ టు ఇట్స్ పవర్స్. ఇట్స్ అంటే మనకు తెలియదు కదా, ఇంట్రొడక్షన్ లో మనకి ఇట్స్ అని ఇవ్వరు. సో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. మయన్మార్స్ మిలిటరీ హ్యాస్ బీన్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కన్సిస్టెంట్ ఎనిమీస్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ. ఓకే, ఇది మనకి ఇంట్రొడక్షన్ సెంటెన్స్ అవ్వచ్చు అన్నమాట. ఎందుకంటే మయన్మార్స్ మిలిటరీ వాళ్ళు
హ్యాస్ బీన్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కన్సిస్టెంట్, అంటే ఎప్పటికీ వాళ్ళే ఎనిమీస్ లాగా ఉన్నారనమాట ప్రజలకి అని చెప్తున్నారు. డెమోక్రసీ అంటే ఏంటి? ప్రజాస్వామ్యం, ప్రజలు. ఓకేనా, ప్రజలకి మయన్మార్స్ మిలిటరీ వాళ్ళు ఎప్పుడు కన్సిస్టెంట్ ఎనిమీస్ గా ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. సో బి అనేది ఇంట్రొడక్షన్ అవ్వచ్చు, బట్ సిడిఈ కూడా ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, స్టిల్ అన్నారు. ఓకే, స్టిల్ అనేది ఇంట్రొడక్షన్ లో ఉండదు. టాన్ష్వి దెన్ లీడర్ ఆఫ్ ద కంట్రీ సప్రెస్డ్ దెమ్. ఓకే, ఎవరిని తెలియదు అనమాట, ఎవరిని సప్రెస్ చేశారు, సప్రెస్డ్ దెమ్ అంటే మనకు తెలియదు కదా. సో ఇది కూడా రాంగ్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, ద క్రాక్ డౌన్ ఆన్ ద ప్రొటెస్ట్ ఆఫ్ August 8, 1988 did not prevent the saffron revolution of. ఓకే, ఇది కూడా మనకి ఇంట్రొడక్షన్ సెంటెన్స్ అవ్వదు. సో ఇంట్రొడక్షన్ సెంటెన్స్ ఏమవుతుంది? బి ఈస్ ద ఇంట్రొడక్షన్ సెంటెన్స్ అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఏమన్నారు? మయన్మార్స్ మిలిటరీ వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నారు అనమాట. ఏంటి? వాళ్ళు ఎప్పుడు కన్సిస్టెంట్ గా డెమోక్రసీకి ఎనిమీస్ లాగే ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ వన్, ఇన్ ద పాస్ట్ challenges to its powers were met with the brutal crackdowns. ఇట్స్ పవర్స్ అంటే మిలిటరీ పవర్స్ అన్నమాట. ఓకేనా, పాస్ట్ లో మయన్మార్స్ మిలిటరీ పవర్స్ అనేవి బ్రూటల్ క్రాక్ డౌన్స్ కి, బ్రూటల్ అంటే చాలా అల్లర్లు జరిగాయి అని అర్థం అనమాట. సో ఏ. అండ్ ద నెక్స్ట్ one is the crackdown on the protests of August 8, 1988 did not prevent the saffron revolution. Okay na, saffron revolution అనేది మనకి స్టాప్ చేయలేకపోయినారు అన్నమాట. did not prevent the saffron revolution of 2007 protest led by Buddhist monks. Okay, Buddhist scholars or Buddhist monks చేసిన saffron revolution ని వాళ్ళు స్టాప్ చేయలేకపోయారు అన్నమాట. సో BAE. Next one, Tejaswi, the then leader of the country, suppressed them but had to offer a new constitution in 2008 as a compromise. Okay na, వాళ్ళని సప్రెస్ చేశారనమాట. టాన్ష్వి అనే లీడర్ ఏం చేశాడు? వాళ్ళని సప్రెస్ చేశారు. బట్ హ్యాడ్ టు ఆఫర్ ఎ న్యూ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ 2008 లో మళ్ళీ ఒక కొత్త కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది తీసుకొని వచ్చినారనమాట యాజ్ ఎ కాంప్రమైజ్. ఓకే, రాజీ పడ్డానికి ఒక కొత్త కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది తీసుకొచ్చారు అని చెప్తున్నారు. సో డి. నెక్స్ట్ వన్, స్టిల్ ద జంటా హ్యాస్ కంటిన్యూడ్ టు ఫేస్ పాపులర్ రెసిస్టెన్స్. ఓకేనా, ఇప్పటికి కూడా వాళ్ళకి ఎనిమీ అనేది అంటే ఆపోజిషన్ లాగా ఉంటారనమాట ఈ మిలిటరీ అండ్ డెమోక్రసీ వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. సో BAEDC అన్నమాట. ఆర్డర్ చూద్దాం. సో BAEDC. వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ సెంటెన్స్? థర్డ్ సెంటెన్స్ ఈస్ ఈ కదా. సో ఆప్షన్ 3 ఈస్ ద కరెక్ట్ వన్ అన్నమాట. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ సెంటెన్స్ ఆఫ్టర్ రీఅరేంజ్మెంట్? సెకండ్ సెంటెన్స్ ఈస్ ఏ అంటే సెకండ్ ఆప్షన్ లో ఉంది కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద ఫిఫ్త్ సెంటెన్స్ ఆఫ్టర్ రీఅరేంజ్మెంట్? ఈస్ సి, దట్ ఈస్ ఆప్షన్ 3 అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఫోర్త్ సెంటెన్స్ వచ్చేసి డి. సో ఆప్షన్ 2 అన్నమాట. విచ్ సెంటెన్స్ డజంట్ చేంజ్ ఇట్స్ పొజిషన్ ఆఫ్టర్ రీఅరేంజ్మెంట్? డి కదా. చూడండి, రీఅరేంజ్మెంట్ తర్వాత కూడా ఏదైతే చేంజ్ అవ్వదు పొజిషన్, డి. సో డి ఎక్కడ ఉంది? ఆప్షన్ 1 అన్నమాట. 38th క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆప్షన్ 1. సో నెక్స్ట్ ప్యాసేజ్ చూద్దామండి. ఓకే, ప్యాసేజ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ 1 to 5 క్వశ్చన్స్ అన్నమాట. ఓకేనా, సో చూద్దాం. ఫినాన్స్ మినిస్టర్ నిర్మలా సీతారామన్స్ ఫ్రెష్ set of measures to spur consumer demand and capital expenditure include an interesting design tweak to the LTC allowances అన్నమాట. ఓకే, ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్. ఓకే, నిర్మలా సీతారామన్ గారు, వి ఆల్ నో ఫినాన్స్ మినిస్టర్, తను ఏం చేశారంటే
కొత్త రూల్స్ తీసుకొచ్చారనమాట టు ఇంక్రీజ్ ద ఎకానమీ. ఓకే, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంక్లూడ్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్లీ డిజైన్ ట్వీక్ టు ద ఎల్టీసీ. ఎల్టీసీ అనేది ఇంతకు ముందు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళకి ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట. ఓకే, మంత్లీ యాన్యువల్ గా కొంచెం మనీ ఇచ్చేవాళ్ళు, వాళ్ళు ట్రావెల్ అలయన్సెస్ గా దాన్ని తీసుకునేవాళ్ళు అనమాట. ట్రావెల్ అలయన్సెస్ అంటే లీవ్ ట్రావెల్ కన్సిస్టెన్సీస్ అని అనుకునేవాళ్ళు అనమాట ఎల్టీసీ అంటే. ఓకేనా, అంటే యాన్యువల్లీ కొంత అమౌంట్ ఇస్తారు, దాని వాళ్ళు ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు అనమాట. ఓకేనా, వెకేషన్. ఓకే, సో ఆ వెకేషన్ కోసము ఇచ్చేవాళ్ళు. సో ఇప్పుడు మన ఫినాన్స్ మినిస్టర్ ఏం డిఫరెన్సెస్ ఆర్ ఏం కొత్త రూల్స్ తీసుకొచ్చారో ఎల్టీసీ గురించి చూద్దాం ఒకసారి. her reckoning is that these would lend ₹70,000 crore demands spurt to prop up the ailing economy in the second half of this year అన్నమాట. ఓకేనా, ఇది ఇవ్వడం వల్ల, ఈ అలయన్సెస్ ఇవ్వడం వల్ల 73,000 crore demands spurt to prop up the ailing economy in the second half this year అన్నారన్నమాట. This could rise beyond 1 lakh crore if private sector employees offered similar LTC incentives. ఓకే, గవర్నమెంట్ వాళ్ళే కాకుండా ప్రైవేట్ వాళ్ళు కూడా అంటే ఎలా ఎకానమీని ఇంక్రీజ్ చేస్తారు ఈ ఎల్టీసీకి స్లైట్ చేంజెస్ తీసుకురావడం వల్ల అంటే, చూడండి ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, ఇప్పుడు ప్రైవేట్ వాళ్ళు కూడా తీసుకుంటే 1 lakh crore అనేది మనకి బెనిఫిట్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఓకే, చూడండి, ఇన్ ఆగస్ట్ ద క్లామర్ ఫర్ new stimulus measures had been growing ahead of particularly bleak festive season, but this package will cost the exchequer about 0.2% of GDP, taking overall fiscal support through the pandemic to 1.7% of GDP may not be as persuasive as may have been envisaged. Enhancing the center's capital expenditure in specific sectors by 25,000 crore from extant level of 4.12 lakh crore is laudable, but pandemic restrictions have affected the ability to get new projects ongoing. Okay na, pandemic valla ongoing projects anni stop అయిపోయాయి అన్నమాట because due to restrictions. Okay, till August just about 1.34 lakh crore of the budgeted capex has been spent. Okay, August వరకు 1.34 lakh crore budget అనేది స్పెండ్ చేశారనమాట. ద సేమ్ ప్రాబ్లమ్ ప్లేగ్స్ ఇన్ 12,000 crores offered as an interest free 50-year loan to states for capital spending over the next 6 months. While states have been allowed to use these loans to pay off existing contractors dues, the amount on offer unlikely to have impact. 2,000 crore has been set aside for states that managed to complete 3 of 4 reforms mandated in the earlier Atma Nirbhar Bharat package in order to get additional borrowing leeway. Only some states may qualify for this. Too many conditions also prevent the consumption push. Linking LTC perks of government staff who have not availed them yet due to restricted travel during the pandemic to spending in non-travel items is an innovative nudge. Okay, tanu chesina లిటిల్ చేంజెస్ ఏంటంటే ఎల్టీసీ పర్క్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ స్టాఫ్ హూ హ్యావ్ నాట్ అవైల్డ్, అంటే ఎవరైతే యూజ్ చేసుకోలేదో వాళ్ళు ఏం చేయాలంట, డ్యూ టు రెస్ట్రిక్టెడ్ ట్రావెల్, కోవిడ్లో ట్రావెల్ చేయలేరు కదా, రెస్ట్రిక్ట్ చేశారు. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి, డ్యూరింగ్ ద పాండమిక్ టు స్పెండింగ్ ఇన్ నాన్ ట్రావెల్ ఐటమ్స్ ఇన్ అన్ ఇన్నోవేటివ్ నడ్జ్ అనమాట. ఓకే, ఆ మనీని మనము నాన్ ట్రావెలింగ్ ఐటమ్స్గా, అంటే ఏవైనా మనం కొనుక్కోవచ్చు అనమాట. ఎలా కొనుక్కోవచ్చు, బట్ అక్వైరింగ్ దెమ్ టు స్పెండ్ 3 times ద రిటర్న్ టికెట్ ఫేర్స్. 3 times ఉండాలన్నమాట వాళ్ళ రిటర్న్ టికెట్ కంటే ఏవైనా కొంటే. అండర్ ఎల్టీసీ ఆన్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అట్రాక్టింగ్ అట్లీస్ట్ 12% GST from GST registered vendors may be too perspective and overlooks the reluctance towards discretionary spending due to low visibility on the economy is prospects. Okay, this is the కండిషన్ అన్నమాట. ఎల్టీసీ నామ్స్ యూజ్ చేసుకునే వాళ్ళు, యూజ్ చేసుకోలేని వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్, ఏవైనా గూడ్స్ కావాలంటే కొనుక్కోవచ్చు అనమాట. బట్ ఎలా కొనుక్కోవాలి అంటే వాళ్ళు స్పెండ్ చేసే రిటర్న్ టికెట్కి అది 3 times ఎక్కువ ఉండాలన్నమాట. అండ్ జిఎస్టీ కూడా ఎలా ఉండాలి, 12% అట్లీస్ట్ జిఎస్టీ ఫ్రమ్ ద రిజిస్టర్డ్ వెండర్స్. మనం ఎక్కడైతే కొంటామో వాళ్ళ దగ్గర అట్లీస్ట్ అంటే 12% జిఎస్టీ అనేది ఉండాలన్నమాట. ఓకే,
నెక్స్ట్ ఎలిజిబుల్ ఎంప్లాయీస్ మే ఫైండ్ ద స్కీమ్ కాంప్లెక్స్ అండ్ టూ ఎక్స్పెన్సివ్ టు అవైల్. ఓకేనా, ఎవరికైతే ఎలిజిబుల్ ఉంటుందో ఈ ఎల్టీసీ వాళ్ళకి అప్పుడు చాలా కష్టం అవుతుంది అనమాట. దాని గురించి అది యూజ్ చేసుకోవాలంటే వన్ హోప్స్ ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ మోర్ ఇన్ ఇట్స్ quiver to expedite recovery, waiting too long for the pandemic to ease before loosening the purse strings further could extend the pain. The focus should not just be on conjuring a trickle down stimulus from those which are jobs and savings intact, but also on relief measures for those without. Even the IMF has been urging countries to spend now to diminish the damage. అంటే ఎకనామిక్ బ్రేక్ డౌన్ ఆర్ డిక్లైన్మెంట్ ని తగ్గించడానికి మనం ఎక్కువ స్పెండ్ చేయాలి అని ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ IMF కూడా అంటుంది. అవాయిడింగ్ స్పెండింగ్ నౌ టు మెయింటైన్ ఫిజికల్ డిసిప్లైన్ అండ్ ప్రివెంట్ రేటింగ్ డౌన్ గ్రేడ్ సీమ్స్ సెన్సిబుల్, బట్ ఇఫ్ ద అండర్లయింగ్ edifices of the country's growth story crumble in the process, a future downgrade will be inevitable. సో మనం ఇప్పుడు చేంజ్ చేసిన అట్లుగా మనం స్పెండ్ చేసి ఎకానమీని డెవలప్ చేయాలన్నమాట. తర్వాత చేయకపోతే తర్వాత వచ్చి చాలా కష్టంగా ఉంటాయి పరిస్థితులు అని చెప్తున్నారు. ఓకే, సో క్వశ్చన్స్ చూద్దామండి. What are the calculations made by Finance Minister Nirmala Sitharaman for spurring the consumer demand? Okay, consumer demand పెంచడానికి సీతారామన్ గారు చేసిన క్యాలిక్యులేషన్స్ ఏంటి? ఓకేనా, సో the new set of measures will provide 73,000 crore demand thus supporting the debilitated economy. The measure will improve India-China relations. కాదు, this could rise beyond 1 lakh crore if private sector employees offered LTC incentives. కరెక్ట్ కదా, సో both 1 and 3 అనేది కరెక్ట్ ఇక్కడ. సో నెక్స్ట్ వన్, which of the following statements cannot be inferred from the given passage? సో ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ ఏవి ప్యాసేజ్ లో లేవు అని అంటున్నారు అనమాట. సో సెకండ్ వన్ చూద్దాము. The ongoing projects have been affected by the impacts of the pandemic. Correct. Waiting more for easing up the pandemic to loosen the purse strings will exacerbate the pain. Correct. The IMF has urged countries to start spending in order to mitigate the damage. Correct. It is sensible to avoid spending for maintenance of fiscal discipline and preventing downgrade rating. Correct. Due to underlying edifice of India's growth story fall apart in the process, the future upgrade boom will be inevitable. Idi correct అన్నమాట. cannot be inferred from the given passage. Okay, next one చూద్దాం. Which of the following correctly state the benefits provided to the states? ఈ 3లో ఏవి కరెక్ట్లీ స్టేట్ ద బెనిఫిట్స్ ప్రొవైడెడ్ టు ద స్టేట్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఏవైతే బెనిఫిట్స్ కరెక్ట్ గా స్టేట్స్ కి వస్తున్నాయి. స్టేట్స్ కెన్ యూజ్ దీస్ లోన్స్ ఫర్ పేయింగ్ ఆఫ్ కరెంట్ కాంట్రాక్టర్స్ డ్యూస్. ఓకే, కరెక్ట్. 2,000 crore are set aside for the states capable of managing the 3 out of 4 reforms as mandated in the previous Atmanirbhar Bharat package. Correct. All states can apply for this loan. Wrong. So option 3 both 1 and 2 correct. Next one చూద్దాం. Which of the following is similar in meaning with the reckoning as highlighted in the passage? Reckoning అంటే ఏంటండి? ఎవాల్యుయేటింగ్ అన్నమాట. ఓకేనా, ఎవాల్యుయేట్ చేయడం అన్నమాట. ఓకే, సో ఎస్ డైలీ ఉంటాయండి క్లాసెస్. ఓకేనా, సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఆపోజిట్ ఇన్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద లాడబుల్ యాజ్ హైలైటెడ్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్? లాడబుల్ కి ఆపోజిట్ వర్డ్ ఏంటి అంటే, లాడబుల్ కి ఆపోజిట్ వర్డ్ డిప్లోరబుల్ అన్నమాట. ఓకేనా, సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ ద ప్యాసేజ్ క్వశ్చన్స్ అండి. సో విత్ దిస్ మనం 30 క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. సో రోజు 3:15కి ఇంగ్లీష్ SBI పేపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే ఉంటుందండి. ఓకేనా, సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే సెషన్ అండ్ విల్ కంటిన్యూ టుమారో.